over to listen. Pity, really. For me, piano is more about emotion than precision. As you say, sir. Are the conversations there for Lady Blackwood? Yes, they are ready, sir. Another thing, Lane. I noticed in your request that last Thursday, when Mr. Walden dined here, we seem to have consumed 8 bottles of champagne. Indeed, sir. 8 bottles of champagne. How is it that in a bachelor's home, the ends always ends up with champagne? I would suggest it's because the champagne here is of a superior quality. I've observed that in married homes, the champagne seldom matches the standard. Astonishing. Is marriage so debilitating? I find marriage to be quite delightful. Though my experience is limited, I was married just once due to a misunderstanding with a young woman. Astonishing. Your domestic tales don't quite capture my interest, do they? No, sir. I wouldn't expect they would. Understandably so. Thank you. That will be good. Thank you, sir. Οι απόψεις του Λένη για το γάμο φαίνονται στον Άντζελο κάπως χαλαρές. Ειλικρινά, αν οι κατώτερες τάξεις δεν μας δίνουν το καλό παράδειγμα, σε τι στο καλό μας συνέβη, σκέφτεται και συνεχίζει, σαν κοινωνική τάξη φαίνεται πως δεν έχουν καμία αίσθηση ηθικής ευθύνης. Hello, Ernest. What were you in the city? Just here for some fun. Eating as usual, I see, Algie. Ο Τζακ παρατηρεί το ψωμάκι με το βούτυρο και το αγκούρι και τον αναστατώνει και μόνο η σκέψη περίσσια της πατάτης. Αυτό τον οδηγεί να ρωτήσει τον Άλτζερνον εάν περιμένει τις σκέψεις. Ο Άλτζερνον του απαντά ότι η Lady Bracknell, η θεία του, μαζί με την κόρη της την Gwendolyn, την ξαδέρφη του, θα έρθουν για επίσκεψη. Αυτό είναι κάτι που χαροποιεί τον Τζακ, αλλά ο Άλτζερνον του κόβει τη φόρα και τον επαναφέρει στην πραγματικότητα, αφού του υπενθυμίζει ότι δεν θα της αρέσει καθόλου τις θείες Αυγούστες που θα τον βρει στο σπίτι του. Ο Τζακ αναρωτιέται το λόγο και ο Άλτζερνον σπέβγει να το απαντήσει ότι ο τρόπος με τον οποίο φλερτάρει την Gwendolyn είναι τελώς απέσχυτος. Ακριβώς το ίδιο απέσχυτα τον φλερτάρει και εκείνη, και η θεία του δεν το δείχνει καθόλου αυτό. It's quite normal to have a snack at 5, don't you think? Where have you been hiding since last visit? I was in the countryside. I'm quite smitten with my cousin Gwendolyn, and I've come to London to propose to her. And what about Cecily? I don't know any Cecily. Oh, I think you do. I found a cigarette case and inside this child. From little Cecily, dear Antonia. Here's one of your cards that even says, Mr. Ernest Walden. In the city, I'm Ernest. Or the countryside, I go by Jack. You still need to explain who Cecily is. Alright, I will. Ο Άλτζερνον του έριξε την ταμπακέρα και του διάβασε την αφιέρωση από μια νεαρή ονόματι Σέσιλ. Έτσι, τον ανάγκασε να του πει την αλήθεια. Ο Τζακ δεν δίστασε να το παραδεχτεί και το ομολόγησε λέγοντάς του ότι το όνομά του είναι Τζακ στην Ήπεθρο και είναι στην πόλη. Δηλαδή, έχει φεύγει έναν αδελφό που ζει στο Όλμπανι και δημιουργεί τους πιο φοβερούς μπελάδες. Γιατί, όπως το εξηγεί ο Τζακ, όταν κάποιος αναλαμβάνει το ρόλο του κηδεμόνα, πρέπει να υιοθετήσει μια πολύ έντονα ηθική στάση. Ο Τζακ είναι κηδεμόνας της Σέσιλ και έχει υποχρέωση απέναντί της. Και εφόσον μια τέτοια στάση δεν συμβάλλει σχεδόν καθόλου στην υγεία ή στην ευτυχία για να πηγαίνει στην πόλη,
Έκανε πως έχει ένα μικρότερο αδερφό που πήγαινε στην πόλη για να τον επισκεφτεί. It's all rather confusing, Ernest, or should I call you Jack? Why do you need two names? Archie, it might be hard for you to grasp. As a guardian, I'm expected to have a high moral standard. My real name is Jack, and his wife Cecily calls me Uncle Jack. But sometimes I need a break from the countryside, so I invented a troublesome younger brother named Ernest, who lives in the Albany. Ο Άλγερον δεν σκέφτηκε πολύ αυτή την εξήγηση. Απέτυχε να μάθει που έμενε η Σέσιλ. Ο Τζακ πρόσεχε να μην πει στον Άλγερον που ακριβώς έμενε στο Shropshire, αλλά του εξήγησε πως έχει στην πραγματικότητα η όλη κατάσταση. Όταν ο γέρος ήρθε στο Κάβιο, που τον υιοθέτησε όταν ήταν μικρός, τον έκανε στη δίκη του κηδεμόνα της εγγονής του, Miss Cecily Κάβιο, η οποία τον προσκονεί ως θείο της από εκείνη του σεβασμού. Προχώρησε στη Cecily μαζί στο σπίτι του στην Ήπετρο, υπό την ευθύνη της εξωτάπτωτης κυβερνάντας της δεσποινής Σπρίτ. I gave you quickly. I also made a son, an invalid friend named Miss Bunbury. I was actually planning to visit Miss Bunbury today. Weren't you supposed to dine with your Aunt Augusta? Definitely not. Now that I know you practice Bunbury too, we should discuss its rules. That's silly. I'm no bunkerist. Why would I need such tricks when I married Gwendolyn, the only woman I've ever wanted to marry? In fact, I plan to kill off Ernest by announcing his tragic demise. Ο Τζακ δηλώνεται τευμένος με την Gwendolyn και δεν αποδέχεται τον βαρβαρισμό του Άλγερον. Και ο λόγος του ταξιδιού του στο Λονδίνο έγινε ειδικά για να της κάνει πρόταση γάμου. Ο Άλγερον νόμιζε ότι είχε έρθει ο φίλος του για ευχαρίστηση. Αλλά αυτό, για τον όχι τόσο ρομαντικό Άλγερον, το ονομάζει επιχείρηση. Περαιτέρω συζήτηση όμως σχετικά με αυτό το θέμα διακόπηκε με την άφηξη της λέξης Bracknell και της κόρης της Gwendolyn. Ο Άλγερον από την άλλη επινόησε έναν ανεκτήμητο και μονίμως άρρωστο φίλο με το όνομα Bunbury, έτσι ώστε να μπορεί να πηγαίνει στην εξοχή όποτε θέλει. Ο Bunbury είναι τελείως ανεκτήμητος για τον Άλγερον. Αν δεν ήταν η ασυνείδηστα κακή υγεία του, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσε να ρυθμίσει μαζί με τον Τζακ απόψεις του Willis. Γιατί εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα υποσχέθηκε στη θεία Αυγούστα ότι θα φάει μαζί της. Ο Άλγερον χαιρέτησε θερμά τη θεία και τη αδέρφη του. Η Lady Bracknell παρατήρησε αμέσως τον Τζακ και τον κοίταξε με ένα ψυχρό βλέμμα από δοκιμασίας. Είχε καλέσει τον Άλγερον με δείπνο εκείνο το βράδυ, αλλά εκείνος είχε αρνηθεί την πρόσκληση, εξηγώντας ότι ο ανάπηρος φίλος του Bunbury ήταν πολύ άρρωστος και έπρεπε να πάει αμέσως στη βοήθειά του. Αλλά εδώ ο Άλγερον ήταν με τον Ernest Worthing. Lady Bracknell and Miss Fairfax have arrived. Good afternoon, Algernon. I trust you're on your best behavior. I'm feeling great, Aunt Augusta. That's hardly the same thing. Indeed, they seldom coincide. You're quite out today. I'm always on board, aren't I, Mr. Worthing? Absolutely, Miss Fairfax. You're flawless. It's unfortunate you can't join us. Honestly, it's high time Mr. Bunbury decides whether he's going to pull through or not. I've never been one to endorse sickness in others, but to ensure Mr. Bunbury avoids being sick this Saturday, your assistance in choosing the place for my tea party would be most appreciated. Of course, Aunt Augusta. I'll talk to him if he's up for it. I'm sure he's been top form by Shakespeare. Thank you, Algernon. That's really considerate of you. Now, let's choose some handy tunes for our tea party. What a great day it's been, Miss Fairfax. Oh please, don't start with the weather, Mr. Worthing. Whenever someone brings it up, I can feel that they're hinting at something else, which really puts me on edge. You're right. I am thinking of something else. I knew it. I'm never wrong. And I'd like to seize the moment while Lady Bracknell is not here. I'd say go for it. Mom's this unnerving habit of popping back into rooms unexpectedly. I have had to talk to her about it more than once. Gwendolyn, you're the most amazing person I have ever met. I'm well aware. I do wish you would show it more when we're out and about. You've always fascinated me. Even before we met, I felt a connection to you. The second Algernon mentioned of the friend Ernest, I was sold.
You really love me, Gwendolyn? Passionately. You've made me so happy. My dear Ernest. But what if my name wasn't Ernest? Would you still feel the same? That's a ridiculous question. Your name is Ernest. But say it wasn't. Would it matter to you? Honestly, I'm not even fond of the name Ernest. But Ernest is such a magical name. It suits you perfectly. I think there are better names, like Jack, for example. Jack? There's no melody in Jack. It doesn't spark anything. I have met several Jacks, and they were all utterly forgettable. Besides, Jack is a short for John, and Mary and John sounds utterly dreary. Ernest is the only name that sounds right. Then I need to become officially Ernest. I mean, we have to get married right away. But you haven't actually proposed yet. So, may I propose to you now? Just so you're prepared, I'm gonna say yes. Gwendolyn, Yes, Mr. Worthy, what do you want to say? you know what I want to say. But you have to actually say it. Alright. Gwendolyn. Will you marry me? Of course, darling, I will marry you. Took you long enough. Clearly, you don't have much experience with proposals. What exactly do you think you're doing, Mr. Worthing? Ernest just proposed to me and we're getting married. Excuse me? You're engaged to no one, especially not this young man here. Engagements aren't just personal decisions. They should be arranged by a girl's parents. Now, Gwendolyn, out of here. I need to work with Mr. Worthing alone. But, Mama. To the carriage, Gwendolyn. Yes, Mama. Η λεπτοπράκτη τώρα που η Γκέντολιν έχει απομακρυνθεί προχωρά αργά προς τον Τζακ, με το βλέμμα της διαφεραστικό και γεμάτο κριτική διάθεση και το ύφος της σοβαρό και ψυχρό. Αποκαλύπτει πως η επόμενη συζήτηση δεν θα είναι ούτε εύκολη ούτε ευχάριστη για τον νέο άντρα. Let's see. Mr. Worthing, you aren't on my approved list of bachelors, but I might reconsider based on your answers to a few questions. What's your age? Education background? Political affiliation? Income? And most critically, who were your parents? I've actually lost both of my parents. Losing one parent, Mr. Worthing, may be seen as unfortunate, but losing both seems downright negligent. Who was your father? When I said I lost my parents, I meant more like they lost me. They lost you. Yes, I was, well, found. Found? Yes, in a handbag. A handbag? And where was this handbag? At Victoria Station, in the waiting room. The waiting room at Victoria Station? Can't you find at least one parent? I wouldn't even know where to start. Maybe if I showed the handbag, that help? Absolutely not. It's unthinkable for us to let our dear daughter marry someone who was found in the waiting room of Victoria Station. Good morning, Mr. Worthing. Morning. Gwendolyn read down your proposal. No, she said yes. It's a terrible mother who's the problem. Not surprising. Does Gwendolyn know about your double life as Ernest in town and Jack in the country? That's not really first day material, is it? So she doesn't know about your troublesome younger brother Ernest. Right. But Ernest will be history by next week. I'm planning to have him die from a fever. Yoko, by the way, in just a good visit, I'd like to meet Cecily. She's way too young for you, only 18, and you're never meeting her. Have you mentioned to Gwendolyn that I haven't met Cecily? Gwendolyn and Cecily will get on famously. They'll be like sisters.
Girls only become like sisters after they threw a few choice words at each other first. Ξαφνικά διακόπτει τη συζήτησή τους η είσοδος της Γουέντολιν. Alfie, would you mind giving a second? I need to talk with Mr. Worthing alone. Lady Bracknell is really against us getting married. It's all about your background, but I find it intriguing. It's so romantic. I would like to see you coming home. Give me your address. The Manor House, Wood, Hertfordshire. I think it's time I visited Mr. Bunbury. I'll head out tomorrow. Bambridge might like in trouble someday. Ο Άλτζερνον, ο άθελά του βρίσκεται εκεί, ακούει με προσοχή τη διεύθυνση και τη σημειώνει. Ευθύς αμέσως ανοίγει το Rainbow Drive και τοπίζει την περιοχή. Ο Τζακ συνοδεύει στην άμαξα την Γουέντολιν. Ο Άλτζι μένει μόνος του. Ο Λέιν του φέρνει ένα δύσκολο λογαριασμούς. Ο Άλτζερνον του σκίζει και του ζητάει ένα ποτήρι σέρι, καθώς τον ενημερώνει ότι θα αποσιάσει έως τη Δευτέρα για τον γνωστό λόγο, τον βαμπερισμό. Ο Λέιν είναι υποχρεωμένος να του έχει έτοιμα τα κοστούμια και όλα τα αξεσουάρ της ενδυμασίας του. Πράξη δεύτερη. Η νέα σελίδη Σέσλι μελετά με την κουβερνάντη στιγμής πριν του στο κήπο. Ο Άλτζι καταφτάνει προσποιούμενος ότι είναι ο Έρης Βόρθιν και σύντομα σε εκνεύει Σέσλι. Βοηθευμένη από καιρό από το μέχρι τότε μαύρο πρόβατο της οικογένειας, τον αδερφό του Θεο Τζακ, έχει προδιάθεση να ερωτευτεί τον Άλτζι στον ρόλο του Έρνεστ. Ένα όνομα που φαίνεται ότι της αρέσει ιδιαίτερα. Έτσι και ο Άλτζι σχεδιάζει με την ευαισθησιμότητα του Τσάσμπι να ξαναβαφτιστεί ως Έρνεστ. Αποφασισμένος να καταλήψει την διπλή του ζωή, ο Τζακ φτάνει με πέφτυμα ρούχα και ανακοινώνει το θάνατο του αδερφού του στο Παρίσι. Η ιστορία του όμως καταρρίπτεται από την παρουσία του Άλτζι ως Έρνεστ. Ξαφνικά εμφανίζεται η Γκόντολιν, έχοντας φύγει από το σπίτι της, καθώς οι δύο άντρες λείπουν προσωρινά, συναντά τη Σέσλι και βρίσκονται αντίστοιχες. Η κάθε κοπέλα δηλώνει κανονισμένο ότι είναι εκείνη που αγωνιάστηκε με τον Έρνεστ. Όταν ο Τζακ και ο Άλτζι επανεμφανίζονται, η απαράτωση αποκαλύπτεται. Κήπος πνεύματι. Ιούλιος, μια σειρά κρύη πέτρινων σκαλιών οδηγεί στο σπίτι. Ο κήπος μαλλιαροδίκτυος και γεμάτος από τριαντάφυλλο. Ψάχνες καρέκλες και ένα τραπέζι καλυμμένο με βιβλία βρίσκονται κάτω από ένα μεγάλο έλατο. Η κουβερνάντα της Σέσιλι, η Mrs. Fishman, τη διδάσκει με γενικό τρόπο, αλλά αυστηρό ύφος και τονίζει τη σημασία της μόρφωσης. Cecily, my dear, it appears that your attention to your German grammar has been less than diligent. This is not how one masters a language. I'm sorry, Mrs. Prism. It's just that the weather is so beautiful today. My thoughts keep wandering. Indeed, the weather is lovely, but the mind must not drift away with the clouds. Remember, discipline is the bridge between goals and accomplishment. Oh, Mrs. Prism, I think that sometimes learning might include some daydreaming as well. Imagine if we could just drift away on a cloud. A charming thought indeed. Yet, even daydreams must have some foundation in reality. You know how keen your guardian is on your education. He made a point of stressing your German lessons before heading off to London. Uncle Jack is so solemn. At times, he's so earnest. I fear he might be a bit out of his head. His commitment to duty and responsibility is exemplary. Then that's why he appears somewhat wary when we're all together. Cecily, you surprise me. Mr. Worthing has faced many trials in his life. Remember, he's deeply conscious about his troubled younger brother. I wish Uncle Jack would bring this troubled young man here once in a while. We might be a good influence on him. I doubt I could change someone who, by his own brother's admission, is hopelessly weak and indecisive. Besides, I'm not keen on this modern trend of transforming screwdles into saints at the drop of a hat. Put away your diary, Cecily. I really don't see why you persist in keeping this diary.
It seems entirely superfluous. I keep a diary so I can tap into the wonderful secrets of my life. If I didn't write them down, I might as well forget them. The memory, Cecily, it's the journal we all carry around. Yes, but it recounts things that have never happened and could never happen. I believe memory is responsible for all the romantic novels that Moody sends us. Don't talk bad about romance novels. I, for one, wrote one earlier. Indeed, Mrs. Prison. But how clever you are. I hope he wasn't happy then. I don't like novels with happy endings. They make me very depressed. The good guys had a happy ending and the bad guys a bad one. This means prose. That's what I thought. But it seems quite unfair. Was the novel ever published? Alas, no. Unfortunately, the manuscript was abandoned in the sense that it was lost. In your business, my child, these thoughts are unprofitable. Το σκηνικό διακόπτεται από την άφηξη τελεσιμότητα του Τσόσμπι, ο οποίος δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κουβενάτα της Σέσιλι, του Mrs. Prison. Well, I see the river Joe's boat running in the garden. Hello, Miss Prison. Cecily? I hope I didn't intrude too abruptly on your studies. Good morning, Colonel Saswell. Your visits are always a welcome diversion. What brings you to us so early? Yes, Canon. Do tell us. Well, I'm Merrill with a pair of news. A certain Mr. Ernest Wolfing is at the gate. He wishes to see Miss Cecily. Uncle Jack's younger brother. He has spoken of him. Is that so? Mr. Worthing is here? It is most unexpected. Did he say what his business was, Canon? He did not, Miss Prison. Only that his visit was of a personal nature and quite urgent. How thrilling! I must prepare to meet him. Αυτή τη στιγμή ο Κάνορ Τσόσμπι, ο τοπικός κληρικός που πέρασε από τον κήπο, καθώς πήγε στην εκκλησία, χαιρέτησε θερμά τις δύο κυρίες και έπειτα πρότεινε στην Miss Φρίζ μια βόλτα στο κήπο. Η Σέσιλι βρήκε αμέσως την ευκαιρία να μαζέψει τα βιβλία και τα πέταξε στο τραπέζι. Την περαιτέρω συζήτηση διέκυψε ο Μπάτλερ που έτρεχε βιαστικά προς το μέρος του σπίτι με μια κάρτα σε ένα δίσκο. Ένας κύριος Έρνεστ Βόρθεν είναι εδώ για να δει τη δυσφηνή Σέσιλι. Ανακοίνωσε στη Σέσιλι. Μπορεί να ζητήσει τον κύριο Βόρθεν να έρθει μαζί μας στο κήπο, του ζήτησε. Ο άνθρωπος που εμφανίστηκε σύντομα ήταν ο Άλτζενο, μεταμφιεσμένος σε Έρνεστ, το υποτιθέμενο αδελφό του Τζακ, προκειμένου να γνωρίσει τη Σέσιλι. Hello, Cecily. I'm so pleased to finally meet you. Oh, Mr. Ernest. It's wonderful to finally meet you. I see from your card here that your Uncle Jack's younger brother, the wicked Ernest. I've heard quite a bit about you. Oh, good things, I hope. Well, Uncle Jack says you're pretty wicked. Wicked? Me? He must have speaking of someone else. Oh, he was quite curious, actually. He even mentioned something about sending you to Australia. Australia? Mm-hmm. Uncle Jack seems quite concerned about reforming your character. Well, Cecily, let me assure you, I'm here to reform myself to you and Applejack, that I'm as earnest as my name suggests. Well, I do hope then your intentions are sincere, Mr. Ernest. What are you writing so wittingly there, Miss Cecily? I'm just updating my diary. Uncle Jack says it's a very good practice to keep one's thoughts organized. And what thoughts are you organizing today? Why should I tell you? Diaries are private matters, aren't they? True. Speaking of intentions, I heard that Uncle Jack is in the city today. Yes, indeed he is. He's going to buy some new clothes. Clothes? Whatever for? For you, actually. He said he's buying them for his younger brother Ernest, who he's bringing back to the country with him. Is that so? How very kind of him. It seems I arrived just in time. Oh, yes. But he won't be back until Monday. So it seems that you have all weekend to convince us of your reformed character. A whole weekend with you, Miss Cecily. I'm sure it will be the most enlightening experience for both of us. We shall see, Mr. Ernest. We shall see. Cecily, you're like a beautiful,
pink rose. Oh, Mr. Ernest, don't talk to me in such a way. My governess has always taught me that good looks are a trap. A trap that every sensible man would be caught in. Oh, I would never want to trap a sensible man. He'd be so boring. I cannot imagine what sensible people talk about. Ο Τζακ επιστρέφει στην κατοικία του με ένα ύφος βαθιάς θλίψης και πένθους. Η Miss Prince και ο κύριος Τζάσμπι τον υποδέχονται. Τους λέει ότι μόλις γύρισε από την κηδεία του αδερφού του Ερνέστ. Why are you out so soon? And why are you dressed like you are going to a funeral? I hope nothing terrible happened. Yes, Dad, God isn't wearing clothes. Surely there has been a terrible accident. It's about my brother, Ernest. He's dead. Oh, my dear Mr. Holbein. Please accept my deepest sympathies. Oh, that's terrible. I'm really sorry to hear that. Ernest deserved to die young after leading such a wicked life. Miss Prison, that is hardly a kind thing to say at such a time. Will your brother be buried in London? No, he always wanted to be buried in Paris. I see. I will make sure to mention Ernest's death in our service next Sunday. And use the same service outline, but I'll tweak it a bit for different occasions, like holidays and christenings. Christenings? You perform christenings, Karen? Would you like to discuss arranging one? Well, if that's what we wish, then it's all visto. How about this afternoon at 4:30? Thank you, Ken. I appreciate your support. Mr. Murphy, don't let this get you too down. Sometimes things like this happen for a reason. I understand, Miss Prison. Thank you. Ο Τζακ πάει στον κήπο και συναντά τη Σέσιλ. Good afternoon, Cecily. Enjoying the weather? Oh, Uncle Jack, yes. It's a lovely day today. I've been keeping up with my diary. You always say it's good to write things down. Indeed it is. Keeping a diary ensures you remember things exactly as they should be remembered. You're back earlier. What brings you home sooner than expected? Oh, Cecily, it's rather somber news. I'm afraid I'm quite upset. It's about my brother. He has passed away. Passed away? Uncle Jack, that's impossible. Your brother is here. Here? Cecily, that's impossible. Are you quite sure? Absolutely. Here I'm here not long before you. I fear you must be mistaken. Or there's been some dreadful mix-up. This is astonishing. I must see him at once. This turns grief into bewilderment. Ο Τζακ και η Σέσιλ μπήκαν στην αίθουσα υποδοχής. Η Miss Prism και ο Colonel Jasby θεώρησαν ότι ήταν πολύ περίεργο το γεγονός ότι ο Τζακ θυμούσε για το θάνατο του αδερφού του, ενώ ο αδερφός του στην πραγματικότητα δεν είχε πεθάνει, αλλά προς το παρόν δεν είπαν τίποτα. Ο Τζακ τρόμαξε τον είδε τον φίλο του. Δεν είχε ιδέα ότι ο Άντζελο θα ερχόταν στο σπίτι του. Είχε αποφύγει σκεμμένο να του δώσει τη διεύθυνση της πόλης του. Ο Έρνεστ μου έλεγε για το φτωχό άπειρο φίλο του, τον κύριο Μπάμπερι, είπε ο Άντζελο. Ο Τζακ ήταν έξαλλος με τον Άντζελο, οπότε τον πήρε στην άκρη. Άντζελο, είσαι απατεώνας, του είπε. Φύγε αμέσως από αυτό το σπίτι. Τηλεφώνησε στον Μπάτλερ για να παραγγείλει μια άμαξα για να πάει ο Άντζελο στο σταθμό. Αλλά ο Άντζελο ενημέρωσε τον Τζακ ότι δεν είχε σκοπό να φύγει. Είμαι ερωτευμένος με τη Σέσιλ, εξήγησε ο Άντζελο. Γι' αυτό μένω εδώ.
Tell him we're going to be married. I might have only met him today, but I've been in love with him for months. I've always wanted to marry someone named Ernest. But what if my name were something else? What's the name? I feel sorry for any other woman who ends up marrying someone who isn't named Ernest. But there are many great names out there, like Algernon, for example. Ernest, I'm not fond of the name Algernon. I could maybe respect an Algernon, even admire him, but I could never love a man named Algernon. Forgive me, says he, but I need to have a word with the clergyman before he departs. I have to discuss christening with him. Έδωσε ένα γρήγορο στη Σέσι, στο μάτι, και βγήκε μυστικά από το δωμάτιο. Η Σέσι έβαλε στο ορολογιό της την πρώτη σιγά του άλμπου. Τότε μπήκε ο Μπάτερ και της είπε ότι η διασκευή που έβγαλε το Φέρφαξ είχε τηλεφωνήσει για να δει τον κύριο Ernest του όρκου. Ο Τζακ δηλαδή στην εποχή για μια πολύ σημαντική υπόθεση και αναγγέλει την άφηξή της. Miss Cecily, I have the pleasure to announce Miss Gwen Fairfax's arrival. Oh, well, tell Mrs. Fairfax to wait for me at the garden. Στη συνέχεια πήγε για να συναντήσει την Gwen. Οι δύο γυναίκες δεν είχαν συναντηθεί ποτέ, αλλά κατάλαβαν αμέσως ότι πρόκειται να γίνουν φίλες. Who are you? And you are Mrs. Fairfax? Yes. Are you here for a visit? Visit? No, I live here. But isn't this Mr. Worthing's place? Yes, it is. I'm an orphan, and Mr. Wilde takes care of me. Oh, Cecily, always you're over 40 and not so pretty. I'll trust Ernest, but let's face it. A pretty face can't be tempting. Wait a minute. Did you say Ernest? Yes, Cecily. But Ernest isn't my guardian. Jack is his older brother. Really? Jack never told me had a brother. Are you sure that Ernest is the one looking after you? Totally sure, Gwendolyn. Actually, Ernest and I are getting married. That can't be right. Ernest is engaged to me. No way! Ernest just proposed to me like 10 minutes ago. It's even in my diary. You must be mistaken. It's not Ernest's fault, though. Ernest, are you engaged to her? Why would you think that? See? Clearly a mix-up. This is my guardian, Mr. Jack Walden. I'm not convinced. I'm telling you, he is my Uncle Jack. And here comes Ernest. 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 Are you engaged to her? How could he be? He's my cousin, Algernon Moncrief. Wait. What? Your name is Algernon? And you're really a Jack, not an Ernest. Yeah, in the city, I'm Ernest, but everyone here calls me Jack. And where's your brother Ernest? We're supposed to be marrying him. There is no Ernest Worthing, so none of us is engaged. I'd like you to be engaged to me, Gwendolyn. And I just want to be engaged to Cecily. I'm getting Christian as a religion for 5 today. No way, I'm becoming Ernest at 4:30. It'll be weird if we're both Ernest. Αργότερα εκείνο το απόγευμα, όταν η Gwen και η Cecily ήταν καθισμένοι στο σαλόνι του Jack, η Cecily ρώτησε την Gwen: Πιστεύεις ότι ο Jack και ο Algernon
μπορείς να έρθω και εδώ και να επισκέφτεται. Ο ξάδερφός μου, ο Άλτζερνον, προσκλήθηκε την αδερφό του Τζακ, τον Έρνεστ, γιατί χρειαζόταν μια δικαιολογία για να επισκεφτεί αυτό το σπίτι και να σε γνωρίσει. Δηλαδή πιστεύεις ότι πρέπει να το συγχωρήσουμε, είπε η Σέσιλ. Ναι, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα ότι κανένας από τους δύο δεν είμαστε Έρνεστ, είπε η Γκουέντλιν. Πώς μπορούμε να τους παντρευτούμε? Αυτή τη στιγμή, ο Τζακ και ο Άλτζερνον μπήκαν στο δωμάτιο. Άκουσαν την αντίρρηση της Γκουέντλιν και μίλησαν και οι δύο αμέσως. Μετά, κατεφάνει η Λέδη Μπράκμερ και ζητά εξηγήσεις. Ο Άλτζερνον εξήγησε ότι ήταν εκεί όπου έμενε, αλλά το γέρος φίλος του, Μπάνγκελι, είχε ξαφνικά πεθάνει. Πράξη τρίτη. Κυνηγώντας την κόρη της, καταφθάνει η Λέδη Μπράκμερ και εκπλήσει το Πανεσιάνι και ο Άλτ και η Σέσιλ αραβωνιάστηκαν. Η αποκάλυψη του πλούτου της Σέσιλ εξομοδιέλει τις αρχές αμφιβολίας της για την καταλληλότητα της νέας της κυρίας. Ωστόσο, ο Τζακ αρνείται να δώσει τη συγκατάθεσή του στην προσωπικόμενη του. Θα συνενέσει μόνο εάν η Λέδη Μπράκμερ συμφωνεί στη δική του συνένεση με την κόρη, κάτι που η Λέδη αρνείται. Το αδιέξοδο σπάει την επιστροφή του Miss Prism, την οποία η Λέδη αναγνωρίζει ως την Τουρβερνάτη που 28 χρόνια πριν είχε πάρει το μωρό της αδερφής της Βόλτα, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ. Η Miss Prism αναγκάζεται να ομολογήσει ότι ξέχασε κατά λάθος το μωρό σε μια ταξιδιωτική τσάντα στο σταθμό Φατούρou, έχοντας μπερδευτεί με το χειρόγραφο του μυθιστορήματος του έργου. Παρουσιάζοντας την εν λόγω τσάντα, ο Τζακ αποδεικνύει ότι είναι όντως το χαμένο μωρό, γιος της αδερφής της Λέιδη Μπράκμερ και επομένως μεγαλύτερος αδερφός του Άλτ. Έχοντας αποκτήσει τόσο εξωτερική καταγωγή, γίνεται τελικά αποδεκτός ως μυστήρες της κόρη του. Η Λέιδη Μπράκμερ ενημερώνει τον Τζακ ότι ως πρωτότυπος έχει το ίδιο όνομα με τον πατέρα του, Έρνεστ, προς μεγάλη χαρά της κόρης του. Καθώς τα ευτυχισμένα ζευγάρια αγκαλιάζονται, ο Τζακ και η κόρη, ο Άλτ και η Σέσιλ, ακόμη και ο ρεσιμότητος Τσάρλι και η Miss Prism, η Λέιδη Μπράκμερ επιπλήττει τον Τζακ. Ανεψιέμου φέρνει να δείχνει σημάδι ευκολότητας. Αντίθετα θεία, της απαντά. Τώρα για πρώτη φορά στη ζωή μου συνειδητοποίησα τη σημασία του να είσαι σοβαρός. We're getting Christian this afternoon. In that case, there's no issue. It means I'm engaged to Mr. Worthing, Mama. That's out of question. I forbid. And you, why are you here? Is this where your friend Bunbury lives? Aunt Augusta, I should go to inform you that I am engaged to marry Miss Cecily. Is Miss Cecily Cardio associated with any of the railway stations in London? Cecily is the granddaughter of the late Mr. Thomas of Shoe, not linked to any railway stations. Does she have any money? Cecily is worth approximately £130,000. In that case, I want to oppose Andrew's marriage to Cecily. You have my blessings to marry. You don't have mine. As Cecily's guardian and her now being of legal age, I cannot trust Algernon. He's deceitful, having lied about being my brother, Ernest. How old are you, Cecily? I am 18. You won't have to wait much longer before you can marry someone without meeting your guardian's position remarked. That's incorrect. According to her grandfather's will, she has to be of age. She has to be 35. I'll wait for Cecily forever. I don't want to wait that long. What can I say to make you consent to your lord marrying Algernon? The moment you agree to my marriage with Gwendolyn, I'll allow Cecily to marry Algernon. Everything is ready for the christenings. Christenings? What christenings? There can't be christenings without marriages first. Both gentlemen express a desire to be christened. Nonsense! I have to return to the church as Miss Prism is waiting to meet me. Did you say Miss Prism? Yes? Is she a plain-looking governess? Miss Prism has been Cecily's governess for 30 years. In that case, I need to speak with Miss Prism immediately. I shall tell her immediately, Lady Bracknell. Make haste. There are urgent matters to discuss concerning her duties and responsibilities. Did you wish to see me, Lady Bracknell? Prism, come here at once. Where is that baby? 28 years ago, you left with a baby in a pram from Lord Bracknell's house. Later, you never returned. Later, that baby was found
I mistakenly placed the baby in the handbag and left it at Victoria Station. Wait. Is this the bag? Yes, it is. I was the baby in the bag. We need to clear this up. This gentleman right here is the lost son of my sister, Mrs. Moncrief, making him Algernon's older brother, and also my nephew? Aunt Augusta, do you know who was present before I went missing? I'm quite certain you were, although I can't recall exactly what you were named. You were likely named after your father, who was a general stationed in India. Ο Τζακ πήγε χεστικά σε ένα ράφι και κατέβασε ένα βιβλίο που είχε λίστα με τα ονόματα όλων των αξιωματικών του στρατού στον ειδικό στρατό. Σύντομα βρήκε το όνομα που έψαχνα. Moncrief, είπε. Στρατηγός, χριστιανικά ονόματα, έπεσε Τζον. Γύρισε την κουέτρινη και φώναξε με χαρά. I told you my name was Ernest, and indeed it is. My own Ernest! Together forever. My nephew! My aunt. My brother. For the first time in my life, I realized the vital importance of being earnest.